Okay, so 2025 imeanza na a lot of challenges and a lot of controversies for our content creators and our celebrities. And there has been a lot of talk of financial trouble, then depression and mental health. And I just wanted us to talk about, or I wanted to give my opinion on why I think this is. Kwa nini nafikiria huku online watu wameanza kuona ama watu wameanza kufikiria what is going on with this, with our content creators and our celebrities. Why are we hearing so many issues about their financial situation, about their mental health? They're going to depression, and it's a sad situation. And I just want to talk about it because I think it's about time we start talking about these issues and what is actually going on. Kwa nini nafika hii point where we are seeing content creators and some Kenyan celebrities get in a lot of trouble in terms of financially, and also which I believe in a lead to mental health. So first, nataka kuongea kuhusu expectations, okay? Na hizi ni expectations zenye sisi kama audience tuna set on these celebrities or content creators. We are setting like unrealistic expectations, okay? Yani in the sense that ukiona mtu yeyote mwenye ako kwa TV or uone msee ana trend, usha expect huyo mtu akwe na do, akwe na pesa. So you are like, oh, kwa nini huyu so and so hana gari? Oh, kwa nini so and so hana fancy phone? Or kwa nini so and so doesn't look like hakai ni kama hana pesa, you know? And there has been this trend of where someone ana trend, ana trend kwa mtandao, but we need to understand that kutrend does not necessarily equate to money or financial gain. Kutrend ni kutrend, anyone can trend, but that does not mean that sasa juu nimetrend sasa nimeanza kumake pesa. So I think that is one of the expectation that we need to tread lightly on our celebrities or our content creators or people who are trending, because trending does not mean you have money. Kupata views does not mean you have money. You need to actually strategize and actually start putting in structures in place that will be able to lead to monetization. Let's say, for example, Bradley, right? Ali trend na yo him being tall, but now he was able to find people like Trevor and his other managers who are able to guide him, and you are able to tell him, yo, this is how we can monetize this fame of yours. So I think us as Kenyans, we need to stop putting a lot of expectations to people that we see that are trending. Even if you've been trending for a year or two, if you don't have the correct guidance, if you don't have the structure, if you don't know how to monetize your fame, imagine you won't make any money, because views are not money. Maybe if you put something on YouTube, or maybe you get a corporate endorsement, you get, so I think us as Kenyans, we need to stop putting a lot of expectations on mtu mwenye tunaona tuna trend, or someone that we view as a celebrity. If you meet and this expectation, there are some of our celebrities cannot even take a matatu. They cannot even walk on normal roads, because they are like, oh, watu wataniona aje. Someone might record me and put me online and say that, oh, huyu fulani wa fulani does not have a car, or fulani wa fulani is living a fake life, and actually hii inatokea from kitambo. And even kitambo, when before social media, tulikuwa tunaona mtu kwa TV, tuna assume ameomoka. We do not understand like contract yake na whatever the production anafanya. We ukiona tu mtu kwa TV uko like, huyu mtu ako na pesa, and I think that has really
destroyed a lot of our talent and a lot of our potential. These people have been put in a place where it's like, I have to do this, I have to show that I'm actually doing well. Otherwise, people might take me badly. So I think that us as Kenyans, we need to start having a conversation that kutrend does not mean uko na do. And we need to start lowering our expectations and view these celebrities as human beings, as people who ni mtu tu wa kawaida mwenye unaweza patana na yeye kwa barabara and umsalimie na umgotee. Ukipatana na yeye kwa matatu, usianze kumuuliza wewe kwa nini hauna gari, wewe sinifikiria unapata views, why don't you have money, So I think us as Kenyans, we need to start tusiwaeke a lot of expectations enye itawafanya waanze kufeel like they should be doing more than they are doing. Whatever they are doing is fine. They need time. Anyone who gets into an industry anahitaji time kugrow. But sisi tukiona mtu ametrend leo, unataka akuwe na pesa kesho. So I don't think it works like that. Another thing I wanted to talk about is now our celebrities and our content creators out there. Let's stop making I know lifestyle is content, but everyone now is making lifestyle their only content, which I don't think is right. Because, and you see, even if it's lifestyle as content, you're not putting authentic lifestyle, unaeka lifestyle ya someone else. Like you're trying to fake your lifestyle because you're like, this is content. And let's be honest, okay? Hapa kwa mtandao, mtu aendangi Mombasa kila siku, okay? Even if you had the money, okay? So, content creator, si lazima uku unaenda Mombasa kila wiki, ndio watu wa kuwatch, okay? We need to show our fellow Kenyans that lifestyle ni ya kawaida, You can create maybe funny content or funny skits around normal things that we do on a day-to-day, Let's not set this unrealistic lifestyle. Sijui unaendanga Dubai leo, unaendanga sijui Saudi Arabia kesho or US, Most of the things that we see our content creators doing, those are things that you either do like once in a year or twice in a year or nikitu. For example, buying cars, when people do this content ya kununua gari, mtu amenunua gari after every 2 months or after every 6 months. I don't think that is realistic. First of all, you don't need all those cars. I think mtu na gari kamoja ama gari mbili umetosheka. But now our creators tuna create hii lifestyle ya after every 6 months I must buy a car. So hii lifestyle yenye tuonyeshe lifestyle realistic, lifestyle yenye kila mtu akiona ako like hii kitu ina make sense. Tukinunua gari, ambia wasee like hii gari ina take time kupata hiyo do na kubuy. Kama umeweka na loan, be honest, okay? Because if you're not, na ujieke kwa hiyo situation, ndio sasa like for example, if that car gets repossessed, watu wataanza kusema we kwani hii gari haikuwa yako, haukuwa umenunua, and which can lead to things kama hiyo tunasema depression and a lot of mental health, kwa sababu watu wataanza kukuona we kwani we ulitudanganya, ulisema umenunua gari na hukununua gari, So I think we need to start being honest, and we need to show people. I think Kenyans will enjoy, Tuonyeshe tu kweli. Kama uko kwa bedsitter, tuonyeshe uko kwa bedsitter, uko na kagas pale, uko na plates 2-3, even if you have this, how many views that you get on TikTok or Instagram or YouTube. Si lazima uambie wase, because a lot of people really fake this lifestyle,
you want to create lifestyle content, so uko like I have to be doing something, I have to be buying, I have to be moving. You are like, kwani watu wanahama how many times? Because I've seen such type of content on YouTube, and mtu anahama kila mwezi, and you're like, that's not realistic. And I know for the creator also, ana feel ana have kufanya hivi because nisipohama sitapata views. But also it's about setting that expectations. Nimehama hii place na hapa ndo nitakuwa nakaa. Find other content that you can create, ndo pia isikustress, and Kenya, let's support. Kama mtu amekuonyesha anakaa kwa bedsitter na wewe unajua umekaa kwa bedsitter pia, kwa nini unamchekelea ati juu sasa ndio ako na views, or juu umemuona mahali, juu unafikiria ako na do na wewe mwenyewe umekaa kwa bedsitter, So I think as a creators and as celebrities also, you don't need even to mention the amount, nimekuwa nikiona like in Instagram mtu anasema I use 50k kwa week on maintenance. My man send me 50k. It's like, hey, that's not realistic. And we need to start having those conversations. We need to know when things are content and when things are real. And without setting that, if you start telling people that, mi natumiangwa 50k per week, and then kesho tukupate unatuambia tukuchangie, we'll be like, what do you mean? Si unatumiangwa 50k? Others say, sijui natumiangwa 1 million kwa mwezi, sijui allowance. It's like you're setting yourself up for failure. Because even you, okay, maybe it is true, but I think for most of us, that's not a realistic thing, So I think one of the things that inaleta wase down na inapeleka wase to depression ni ukionyesha wase a certain lifestyle, umejieka hapo, and then when something happens iko like, tunaanza kujiuliza, wewe ulituambia. And also you see as an industry, tukiset your expectation as an industry, kila mtu watu watafikiria this is how it goes. Sasa wewe ukituambia wewe unatumiangwa 500, kila mtu ana assume content creators wote madem wanatumiangwa 500,000. So tukiona content creator dem ana struggle, uko like, what do you mean na unatumiangwa? And even for the guys, wakiona kuna huyo ananunuanga gari kila mwezi, kuna huyo hanamanga after every 2 seconds, then niko like, we kwa nini una struggle? Umetuonyesha venye una succeed huku nje, but kwa ground mambo inakaa ni different. So I think as content creators to see like tutafute content zingine. I think that would be tusifanye lifestyle ikae kama your only content, kwa sababu hautahama kila siku, hautaenda Mombasa kila siku, hautanunua gari kila siku, and na ukionyesha wase hivyo mtandao hivyo ndo watakubeba. And then when something happens in real life, because what you are showing us is not your real life, tunaanza kusema huyu si alisema yeye ako hivi, si alisema ako na do, iko wapi hiyo do? Tumia hiyo do kujitoa kwa ngori. And that's where I feel like mental health inaanza kuwa issue, kwa sababu Kenya umeuzia wase na wewe ulikuwa unaunda content, sasa wase wanakuchukua na we si ulikuwa hapa, why are you not here? So I think we should lifestyle should not be the only content. Another thing enye naona inafanya kukuwe na a lot of mental issues na kukuwe na a lot of challenges kwa our content creators na our celebrities tunaona online ni hiyo lack of support. Wewe mwenye umewatch hapo unataka tu you're only watching for convenience, okay? Juu inaku convenience, juu tu ni bundles, lakini msanii akikwambia ubai show hautaki. Msanii akicreate movie hautaki kwenda kuona, msanii akiweka kitu physical lenye anakuambia umsupport, sometimes hata mnambash,
mnamwambia we kwa nini unatucharge, but iko like for an industry to grow lazima tusapotiane. Okay, mtu akitoa merchandise atoe t-shirt to buy, tusianze kusema ni expensive, na of course kama content creators, that's why I'm saying like tuache kufake mambo sana, ndio unataka kuunda t-shirt uuze 10,000. Hakuna t-shirt ya 10,000 hata kama we ni nani, so hapa kwa support, tusapotiane. Unda t-shirt uza 100, ita add up, or you uza 500 if that's the, just a healthy profit. Usiweke hapo ati tax ya kuwa msanii. Hakuna tax ya kuwa msanii. As we can see, the industry is so young. Haina domob hivyo venye mnataka watu wa believe. Unataka kuniambia umekuja jana na unataka kusema venye una earn 100 million. Si realistic. Kuna watu wameka kwa hii industry wamepiga 10 years, wamepiga 20 years. Na haoni hizo pesa zenye wewe unasema. Ndio sasa ukitoa merchandise unataka kuweka a realistic price. Tufanye hii kitu ikae industry poa, ikae industry safi. Kama unauza t-shirt, eka price ina make sense, kama unaita wasee waende show live tupatane, usiuze tiko 5k bana, put a good price enye Kenyans can afford, kwa sababu mafans wako ni wa Kenya. Na Mkenya, jo sasa unauzia nani tiko 5k, nani akuje, na mtu akitoa tiko na ni affordable na ni product poa, pia sisi kama wa Kenya to show up. That's how we can support isikue tu mambo ikienda mrama. When things go bad, that's when now we want to support. When someone is sick, that's when we want to changa. When someone is in financial trouble, that's when we want to changa. But akitoa show utaki kwenda kuwatch. Unaona? So hapo kwa support mimi, we need to start supporting our own artist. We need to support our own creation. Kama ni content creator, niliona kuna mtu alisema toa hata njugu, uza njugu bana, lakini usituunzie njugu tu. So ati sasa hiyo ni tax ya msanii, toa ka product ka kitu, it will help you, let it make sense, tuonyeshe ni ukweli. 10 bob inasaidianga. Si ati unataka kutuambia unataka kutuuzia njugu tuso ama thao jiwe ni msanii. We ni msanii na unasafa. Lazima project image ya success. No, success takes time. Kila mtu anajua. Everybody knows success takes time and it's okay for it to take time. So hata kama ni njugu unatuuzia na unatuuzia tikinde, unatuuzia mbao, ni sawa. Tutanunua. Tutakusupport. So it's on both ends. Wasanii ni sawa, wewe unapatanga millions of views, lakini unataka kutuuzia vitu haziingiani. Unataka kuweka event, unataka tulipe 10k ati 5k. Na sasa mtu mwingine ameka kwa industry for that long, hata haezi charge hivyo. Kama wewe ni upcoming, kuwa upcoming. Sababu hapa Kenya, by the way, you can't tell the difference between an upcoming na mtu mwenye amekaa kwa industry. Nyote mnalipisha the same, nyote mnacharge the same, nyote mnataka kuwa in the same events. Like there are levels, there has to be levels to this thing. Ndio uko una aspire unataka kukua bien. But hawezi tokea leo na unataka kulipwa kama bien. Unataka whatever na charge for event ndio Kenya unataka kucharge. Then what are you aspiring for? Si umefika. So I think there needs to be that separation in throughout the industry. Ikuwe ni music, ikuwe ni film, ikuwe ni content creation. Hauwezi taka kujikompea na mtu amefanya 20 years in the business na wewe ndio umeingia umepiga 1 year 2 years. Respect the hustle. Because nobody is going to pay you that much. Let's be honest. Unataka hype ya sai ndio ikulipe, but iko like no, there are levels to this thing. It takes time. So tusupportiane na
tukuwe na hiyo understanding kama wasanii na also kama audience, tukuwe like ni sawa, ita take time, wet uzie njugu tukule, tukingoja ufike ile level lenye utatuuzia, utatulipisha tiko 2,000, 3,000, 5,000 to come, but also angalia wa Kenya manze, mambo ni ngumu. So usiweke tiko ati unrealistic prices. Also product yako imefika hiyo level ya kucharge 5k 10k, unataka uweke tu vitu 1 hata hauja invest in anything na unataka tulipisha hiyo do, utaitisha event tena watu hawatakuja. So hapo kwa support ni muhimu, tusapotiane. Mtu akileka kitu tunaenda, mtu akiweka kitu tunanunua, tusingoje mambo iende mbaya ndio sasa tunaanza kuchanga, ati sasa ndio tunaanza kuenda, usingoje mtu agonjeke ndio sasa tunamchangia, tusingoje mtu aingie in trouble ndio sasa tunataka kusaidia. Let's start before. Let's make this industry make sense. Let's set realistic expectations, realistic standards, vitu zenye mtu like ina make sense. Kama wewe tuko Kenya, mna record for Kenyans, you're performing for Kenyans, so set price that Kenyans will, na unajua, what a normal Kenyan ana find acceptable, juu pia wewe ni Mkenya. Wewe mwenyewe hata wewe ukiwa msanii hauwezi lipa show ya 5k, so kwa nini unataka kuweka yako 5k? Well, of course ni example, okay? Ni example. Unataka kuweka hiyo do na haujafika, weka show, so weka tuende kwa ground. Of course kama wewe ndio unaanza, tuende kwa ground mahali, lipisha so ama chwani, cause niko sure ukiambia mafans wakuje na ni 50 bob, watu wata show up na hizo 50 bob zita add up na uko na kakitu. Sasa tunataka kuanza na unataka kuweka show iko 500, si lazima uende kwa hizo ma stadium zenye zinalipisha 40k ama nini. Tafuta ka ground, weka plastic chairs hapo, watu wakae wa enjoy ka show, tuundie ka kitu, si lazima uuze ati jako. Kama hakuna pesa ya jako, uza t-shirt, uza nini ka bracelet, and let's as Kenyans, let's support each other. Tusapotiane bana. Usilete mtu chini akijaribu kitu, let's not wait for mambo iende ifike mbaya ndio sasa tunaanza kusema sasa tumchangie ama sasa tumsaidie. Whereas before, the way you can support someone is their business. Kuna a lot of creators wanafanya vitu amazing kwa hii space, wameunda very amazing products. Look at mtu kama mkurugenzi, right? Akona physical shows, akona movies, akona hadi merchandise anauza. Something like that. Support that. Tusingoje ati sasa kukuwe na something happened to him ndio sasa tuko like ati no. Kenya anatuuzia, that is what will help him. That's what will help our industry grow. Njugush also is doing the same. Nimeona unveil matatu. Panda matatu bwana, lipa hiyo do yenye unalipa kwa matatu, hiyo ndo itamsaidia. Hiyo show anaita ya comedy, that's what will help. Terence Creative na hiyo show yake, nunua link bwana, go watch. Okay, so we need to support each other, kwa sababu tusiposapotiana ndio sasa watu kama sisi tukunakuwa inspired, tuko like Mkoro amecreate movie, hata mimi nataka kucreate ka comedy show kama Crazy Kena, right? Ali create show tuende to watch, akiaka mtandao, let's buy it. That's how we can help our industry grow. That's how we can help our wasanii
ndo tusihave kufake life online ndio watu wa watch. Nisihave kuonyesha wasi ati lazima ni buy gari. Naweza tembea kwa street na niko sawa, judo haiko hivo, hata kama iko hivo si lazima niwanulie gari 5 ndo muone mi ni msanii. No, I can create whatever I'm creating should inafaa iwe enough kunitii kama msanii, ama kunitii kama celeb, ama kunitii kama content creator. So lazima niwaambia ati venye naundanga nywele na 500k ndio mniamini ati mi ndio ule msee, mi ndio naunda. It doesn't add up. Watch what I have to put out, support what I have to say. Nikieka show kujeni, nikieka comedy skit whatever, nikiunda movie kujeni. Hivyo ndo tunaweza support, hivyo ndo tunaweza grow kama industry. Hii mambo ya kuonyesha nao kununua nyumba, kununua gari, me I'm not in support of it. That's not content. Well, it's content but it's not realistic. Utanunua gari siku ngapi? Utaenda Mombasa mara ngapi? Utaenda Dubai siku ngapi? Not everyone has that kind of money. Now, actually, maybe most of you don't even have that kind of money, but you feel like you have to do it. But there are other ways to do it. Kama create easy shows. Create something. Create a product. Put it out. And asisi kama wa Kenya to watch. Let's support. And another point, sasa ni hapa ni kwa finances. Okay? Tunahitaji kuongea kuhusu finances. Juu financial literacy ni muhimu. Mtu asome ajue asset ni gani na liability ni gani. Ukipata do, kwa na mtu anakuadvise, kwa na msee anakuambia hii pesa ifanye hivi na hivi. Without your financial literacy inaleta mambo mingi juu yes you are earning but iko like lazima invest pia. So mi naona another thing yenye inaweza kuwa inakumba a lot of our wasanii na our content creators ni your financial literacy. Kujua ido yenye na make nafaa kuinvest hivi. Na hii ina affect every Kenyan. Najua there is a lot, hata mi mwenyewe kuna vitu mingi sana sijui kuhusu finances. But when we have serious conversations of what an asset is, what a liability is. Gari ni liability bwana. Kujenga nyumba alafu umekaa kwa hiyo nyumba, it's a liability. You need to start having conversation on how can we invest and how can you create for your future. Jota kama we ni msanii na uko hot sahi, you might not be hot forever. So Kenya unaunda sahi, you need to protect it. So hapo kwa finances, we need to have candid conversations. Yeah, finances si lifestyle. Having a good finance si lifestyle. Kuna meme fulani yenye nilikuwa naona online inasema Mkikuyu ako na milioni, it was a kaskita I saw. Mkikuyu ako na milioni, ploti ni zile ni zake, lakini yako kwa kanyumba kama bati. Anaenda na bargain kila kitu. Anataka anaenda nanunua supu na madondo. Amevaa gumboots, And it was a skit, but it kind of makes sense kwa sababu it's not about how much you make. It's about how much you keep. That's what secures your future. But we unataka kutuonyesha venye una spend ndo tuonyeshe uko rich. That's not rich. Na inaleta a lot of issues because what happens when sasa you're not hot, you're not making that much. Hauja invest anything, you've not done anything with your money. So hapo kwa financial literacy, there needs to be a conversation of finances. How are we handling our finances?
you know, tunafanya nini na do yetu? Are we investing? Ukiona msanii na invest in, you know, magari, can we have that conversation of kununua magari? Of course hii naongea kuhusu personal cars, right? Ya haimaanishi ati sasa uko na do, naona. Na sasa hii inatai na hii part ya my next point ya understand that hii economy yenye iko saa hii ya entertainment ni gig economy. Okay, for those who don't know what a gig economy is, gig economy ni ile enye you're making money but hii pesa si ya kila saa. Okay, kama umeunda gig, kama umepata gig, unaweza pata gig hii mwezi and then next month hauna gig, hauna pesa, next month hauna kazi, unaweza kata 2 months bila kazi or 3 months bila kazi and then upate gig ingine. Na mimi naona that's our Kenyan industry now, our entertainment industry, both music, film and content creation. Okay, kama maju for example, kama ni film, when you do a film, your film inakulipa for a long time kwa sababu kutakuwa na reruns, itaenda worldwide, itaonyeshwa tena na tena, so you keep getting checks. So hiyo iko a bit advanced. But hapa Kenya unalipwa saa hii kwa hii film, hiyo ndo unalipwa, hakuna do ingine. So Kenya ni gig economy, yani kumaanisha hiyo pesa yenye unaunda saa hii yenye una feel utaunda forever, that might not be the case kwa sababu ni gig economy. Unaunda hiyo cause uko hot, kunafika mahali utakuwa hot, unaona, which means whatever you are making now you need to preserve, you need to invest it, you need to take it to places. Okay, or you need, you know, it needs to secure your future. So we need to start having your conversation kama content creators or kama wasanii kwamba tuko kwa gig economy, so kenye tuna make tunahitaji kuitumia in a way enye inatusecure. For example, kama Sauti Sol, they were talking and they were saying ile pesa yenye tuliunda tuliweza kuiconvert in such a way yani itakuwa inatulipa salary. Okay, yani tuna make do mob ni sawa, but tulikaa chini tukaagree tukue tunapata a certain salary, yani tukue ni kama tumeji-employ, which it will make the money last longer. Unaelewa? Sasa tukipata milioni moja sasa una move kwa mansion, una spend the whole amount. Unahitaji ku understand the Kenyan entertainment economy iko unstable. Unaweza kuwa uko sawa saa hii but kesho hauko sawa. Even the Kenyan economy itself iko unstable. Unaweza kuwa uko sawa saa hii kifinances and then kesho hauko sawa. Without proper preparation, without proper understanding of it's a gig economy, utaweza kusurvive, utaweza kumake it. So kama wasanii tunahitaji ku understand hii ni gig economy. Juu naunda pesa saa hii haimaanishi nitaunda forever. So unahitaji kuwa ready. And of course nobody wants to believe that sitakuwa naunda do, or nobody wants to be in the mindset of naweza kuwa hot and then I'm not. But that's the reality about life. That's the reality, you know. Now mtu anaanza kutoka kwenye yako, you know, wherever you are. Hata kikukuendea mbaya usianze kuona nilikuwa huko, anza hapo kwenye huko. Keep grinding and keep going because this thing takes time. When naambia in the same economy yenye nasema ni gig economy, there are people who have been able to stay there for 10 years, for 20 years, for 30 years and they are making money. Mse kama Meja amekaa kwa hii industry for long, na kina Nameless, you know. So it is possible to make it long and to make it sustainable na ukae for a long time. But also you need to prepare yourself for it might not be that for me. So in that moment when I'm making,
I need to maximize it. I need to do my best. When we start having these kind of conversations, that is how tutafika mahali tuko like, oh, hii industry ina make sense actually. Tuko poa. Wasanii wetu kama ni superstar. But sahi kwenye tuko, all our industries of entertainment are ni changa bado, if I may say. And don't look at the 1% and be like, it's going to be that like that for me. You need to put in the work, and you need to, accept that it'll take time. Usitake kusucceed leo. Anything that is worth keeping takes time. Anything that is worth having takes time. So I think that that's my opinion. What's your opinion? Do you agree with with my sentiment, or do you not agree? And let's have this conversation.